పెడతాను. So continuation of asset accounting, assign GL accounts. So next continuation step is assign GL accounts. So yesterday, what all GL accounts you created, now you are going to assign it. Financial accounting, global settings. Sorry. Asset accounting, integration with the general ledger. Then you have assigned GL accounts. So give your chart of depreciation, what you have created. So our chart of depreciation was EV15. Enter. Now select your chart of accounts created. Double click on account determination, position. Now give your account determination. So yesterday I think we created account determination with your furniture. So give your account determination created. Select the row. Double click on balance sheet accounts. Now here balance sheet account APC. So here F4. Enter. Now we created account now, furniture account, that you are going to give your furniture. Then loss made on asset retirement without revenue, nothing but your scrap account. So press F4 and select your scrap. Then clearing account revenue from asset sale. So nothing but sale of asset. Sale of asset. Next, gain from asset sale, nothing but profit on asset. Profit on asset.
So next is, what is it? Gain from asset sale. So nothing but profit on sale. Next, loss from asset sale. So nothing but loss on asset sale. So press F4 and select your loss on asset sale. Now when you hit enter, it will display. Now double click on depreciation. So account ordinary depreciation, select your ordinary depreciation account, nothing but the depreciation which you created. Next, accumulated or special depreciation, nothing but your accumulated depreciation which we created. Enter, save. So all the 7 accounts you have integrated to your chart of depreciation. Now, whenever you do any purchase of assets, it will automatically calculate depreciation as you have integrated to your chart of depreciation. Next step, specify account assignment types for account assignment objects. So basically, this is the integration step between your general ledgers and asset accounts. So here you are integrating your asset account types. What is asset account type? Let us see now. Nothing but here you are going to link your sales account for your company code. So select position because once you purchase a set, okay, 1 second. After you're doing, select your company code, double click on depreciation area. Select your company code, double click on depreciation area. For which depreciation you are doing? Because in the very first step you said that we work only on book depreciation. Select the book depreciation row, double click on account assignment objects, new entries. Now here, account assignment object is nothing but your cost center. So here you are going to integrate your cost center. The technical name for cost center is KOSTL. Why cost center? Because when you purchase a set for the first time, where you will deploy, it is not in the office. It is for manufacturing purpose, production purpose, your asset you're purchasing, capital asset. So what you do that, you put that asset or you deploy that asset in your manufacturing centers. So manufacturing center is otherwise called cost center. So that's why here account assignment object should be your cost center. Depreciation run. So 100 means external asset acquisition. These are standard transaction types. So difference between normal purchases and asset purchases. Interview question untadi. Normal ga raw material purchase చేస్తున్నారు, ఇప్పుడు ఇక్కడ capital purchase చేస్తున్నారు. So SAP postings లో ఎక్కడ difference ఉంటుంది? So usually the answer is in the normal raw material purchase, we never update transaction types. That is T type. ఇప్పటి వరకు మనం F-43 ఎన్నోసార్లు చేసాం. ఎక్కడ మనం T type అప్లై చేయలేదు. But whenever you are doing capital purchases, nothing but the asset purchases, compulsory you have to update the T type. So the first time you are purchasing assets, always it should be 100 because 100 indicates external asset acquisition. Enter. So here account assignment type should be APC value postings. This is standard. APC means acquisition production cost. Next, set chart of depreciation. So from now you will start creating your depreciation methods. So before you start creating depreciation methods, you need to set your chart of depreciation. Valuation, set chart of depreciation. So give your chart of depreciation, enter. So you get the message, presently this chart of depreciation is set.
Now you start. Specify maximum amount for low value assets plus asset classes. So what is the maximum amount you're going to invest on the low value assets, which are low value, as well as on the asset classes, nothing but which are fixed asset, high value. So asset classes ni high value anamu, SAP terminology lo. Asset classes itself means that it is high value and it is fixed accounts. Low value is nothing but your computers, your vehicles, small vehicles, all these come under your low value. Land and building, furniture, plant and machinery, these are all your high value assets. So we don't call it as high value. Instead, you tell it as asset classes. So you have to specify, because we don't have any amount limit now. We will tell some maximum amount. So specify maximum amount for low value assets. Double click on specify amount for low value assets. Position. Give your company code. Select your company code row. Double click on amount for low value assets. Now here. So low value assets వచ్చేసి నేను చెప్తాను 5 lakh. What is a maximum? As I don't have any limit now, I am giving maximum amount here. So in real time కూడా client కూడా తెలియదు ఎప్పుడు ఏ asset పైన ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేయాలి. సో క్లయింట్ కూడా సమ్ మాక్సిమం అమౌంట్ ఇచ్చేస్తారు ఇక్కడ. కానీ లో వాల్యూ ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేస్తారో తెలుస్తుంది. సో లో వాల్యూ అమౌంట్ ఇచ్చేస్తారు. సేవ్ ద డేటా. Next, now rounding of net book value. So book value rounding చేయడమైనా depreciation, because ఎప్పుడైనా మీరు పర్చేస్ చేస్తున్నప్పుడు సపోజ్ 1,56,072 రూపీస్ ఉంది ఆ అసెట్ వాల్యూ. డిప్రిసియేషన్ వచ్చింది 1,056 పైసా. సో ఈ పైసాలు లాస్ట్ 2 డిజిట్స్ అనేది ఇక్కడ మనము రౌండ్ ఆఫ్ చేసిస్తాం. సో అది ఏంటి, ఎలా రౌండ్ ఆఫ్ చేస్తారు అనేది ఇక్కడ స్పెసిఫై చేయాలి. సో స్పెసిఫై రౌండ్ ఆఫ్ నెట్ బుక్ వాల్యూ ఆర్ డిప్రిసియేషన్. Click on position, give your company code, enter, select the row, double click on rounding specifications. Now always you should select here automatically calculated depreciation. Ante no round off and round on. System should automatically calculate and post it. Save the data. Round up, round down ఎప్పుడు వస్తుంది, ఎప్పుడైతే మాన్యువల్ క్యాలిక్యులేషన్స్ అవుతాయో. So here I am saying that it should be system done. Now you start creating the base method. So always, not only SAP, any software depreciation base method will be SLM. SLM ante straight line method, which we have learned in our academics. So here that SLM is called base method. So you have to define what is your base method to calculate depreciation. So define base method. Path is same till depreciation, valuation methods, depreciation key, calculation methods. Then you have defined base method. So always we go with the standard base method 0014, which is nothing but after the end of life. So depreciation అనేది ఈ రోజు పర్చేస్ చేసాం అసెట్ కాబట్టి ఈ రోజే డిప్రిసియేషన్ తీసుకోలేము. లా అలా చెప్పదు. ఈ రోజు పర్చేస్ చేసావు కాబట్టి ఈ రోజు నుంచి డిప్రిసియేషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. కానీ నువ్వు ఎప్పుడు డిప్రిసియేషన్ క్లెయిమ్ చేయగలుగుతావు అంటే ఆఫ్టర్ 1 year ఓన్లీ. సో దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ ఆఫ్టర్ 1 year. Remove the code and give your own codes. I am giving same my company code. Enter twice. Save the data. Enter again. Go back. Next, define declining balance method. So declining means always it is WDV method. WDV ante return down value method. These are all methods we have learned in our academics. So return down value method is also called as declining balance method.
is also called as diminishing value method. So మీ డిక్లైనింగ్ వాల్యూస్ మెథడ్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ డిప్రిసియేషన్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ అవుతుంది, స్టాండర్డ్ ఉండదు. SLM లోనేమో స్టాండర్డ్ 10% అంటే ఎవ్రీ ఇయర్ ఇట్ విల్ బి 10% ఓన్లీ. But when you go for diminishing value method, every year your depreciation will change. Why? Because year by year your asset value also will change. ఈ రోజు 10,000 కాబట్టి 10,000 లో 15% పెట్టండి, 1,500. సో నెక్స్ట్ ఇయర్ కి మీ అసెట్ వాల్యూ వచ్చేసి 8,500 ఉంటుంది. 8,500 పైన 15% క్యాలిక్యులేషన్. దిస్ వే ఆఫ్ క్యాలిక్యులేషన్ ఈస్ కాల్డ్ రిటర్న్ డౌన్ వాల్యూ మెథడ్. స్ట్రేట్ లైన్ మెథడ్ ఏంటి? ఎవ్రీ ఇయర్ 10% ఓన్లీ, నో చేంజ్. 1,000, 1,000, 1,500, 1,500, 1,500. So here we select 001, copy as. Remove the code and you can give your own code. I am giving EV5, save. Next, maximum amount method. Here also, what is your maximum amount you can go for the depreciation? As here also we don't know, we will enter the maximum amount like this. New entries, any code. So I am giving EV5, description as straight line method. For your company EV15, enter twice, save. Now select the row, double click on maximum amounts, new entries. Valid to a asset aina minimum life 10 years. So if we are purchasing in 2022, still 10 years it will be there. So that's why I gave 32. What's the maximum amount? As we don't know any amount, I am giving maximum amount. Enter twice, save. Go back. Now define multi-level methods. So ఒక కంపెనీలో ఒకటే డిప్రిసియేషన్ మెథడ్ ఉండదు. ఎందుకు అంటే లా చెప్పింది మనకి, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ లా. ఫర్ వన్ అసెట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఓన్లీ వన్ methodology you should follow. So for different type of assets you are going to follow different methodology. So you have to define more than the methods. So first you are going to define multi-level methods. 1 minute.
మేడం వాయిస్ రావట్లేదండి మీది. Oh, sorry. So maintain period control methods. Period control method అంటే ఏంటి? ఎప్పుడు మీ అసెట్స్ యాడ్ చేయొచ్చు ఉన్న అసెట్ కి, ఎప్పుడు ఆ అసెట్ ని ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి, ఎప్పుడు ఆ అసెట్ ని డిస్పోజ్ ఆఫ్ చేయాలి అనేది ఈ స్టెప్ లో మెన్షన్ చేస్తాం. సో మెయింటైన్ పీరియడ్ కంట్రోల్ మెథడ్స్ వేర్ యూ హ్యావ్ టు కంట్రోల్ యువర్ అసెట్స్ ఫర్ ద ఎడిషన్ పర్పస్, ట్రాన్స్ఫర్ పర్పస్, రిటైర్మెంట్ పర్పస్. సో దిస్ ఇస్ ఎక్విజిషన్. ఎక్విజిషన్ అంటే కొనడం. ఎప్పుడు యాడ్ చేస్తారు, ఎప్పుడు రిటైర్ చేస్తాడు, ఎప్పుడు ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారు. సో మనం ఏది లైవ్ గా యూజ్ చేస్తలేం కాబట్టి ఆల్వేస్ వి ప్రిఫర్ ద 001 రో. రిమూవ్ ద కోడ్, ఎంటర్, సేవ్, enter again. Go back. Now maintain depreciation key. So these all steps we have done now. Now here you integrate here, and I told you whenever we say depreciation key means you have to specify what is the rate you are following, what is the method you are following, and other prior steps are included here. So this is the ultimate step. New entries, depreciation key SLM, straight line method, maximum amount. Press F4 because you created maximum amount method. We said EV5. Check the box period control according to fiscal year. And the fiscal year change అవుతున్న కొద్ది period కూడా change అవ్వాలి అని అర్థం. Enter, enter again. Double click on assignment of calculation methods. New entries. Depreciation type, ordinary depreciation. Phase, from start of depreciation. Now base method. So you created base method now. You have to hit F4 and select your base method what you created. So we selected our EV15, declining balance method, period control method. So అన్ని background లో create చేసాం కాబట్టి అన్ని F4 select చేసి select చేయాలి. Multi-level method, class, always class because you are selling SLM, no, multi-level method. So your class should be straight line method. Change method, always it should be no automatic changeover. Enter, save. Go back 4 steps. ఎందుకు ఇక్కడ స్టేటస్ ఇన్యాక్టివ్ లో ఉంది. సో మీరు అది యాక్టివ్ చేస్తే కానీ డిప్రిసియేషన్ క్యాలిక్యులేట్ అవ్వదు. చూడండి ఇక్కడ మీ SLM మెథడ్ కి స్టేటస్ ఇన్యాక్టివ్ చూపెడుతుంది. ఇట్ షుడ్ బి యాక్టివేట్. సో సెలెక్ట్ ద రో, క్లిక్ ఆన్ యాక్టివేట్. నౌ ఇట్ షోస్ యాక్టివ్. నౌ ద డిప్రిసియేషన్ క్యాన్ బి క్యాలిక్యులేటెడ్. Enter and save. And the last step, determine depreciation areas in the asset class. Determine depreciation areas in the asset class. Position, give your asset class which you created. So I think we have created we selected EV15. Select the row, double click on depreciation areas. Now screen layout, always it should be the standard screen layout which is 1000. So what is 1000?
డిప్రిసియేషన్ ఆన్ మెయిన్ అసెట్ అంటే డిప్రిసియేషన్ మెయిన్ అసెట్ పైన క్యాలిక్యులేట్ అవుతుంది. Area deactivation. Now it is asking you depreciation key. So we are which depreciation you are following. So first I will follow SLM. So you can select SLM by hitting F4. Enter. Now, what is a useful life? 12. What is a period? 12. And here it will ask you minimum life of the asset. So minimum 10, maximum 12. Maximum useful life 12. Maximum life 12. అంటే అన్ని వన్ ఇయర్ కి సెట్ చేసి పెడతాము. ఆ తర్వాత ఆటోమేటిక్ గా ఫిజికల్ ఇయర్ చేంజ్ అయినా కొద్దీ అది కూడా అయిపోయింది బ్యాక్గ్రౌండ్ లో. So this is your part of your asset configuration. End user part I have to do. I'll do that later. So this is the end user part. We'll do that later. Shiva garu recording పంపిస్తున్నాను. ఓకే మేడం. ఈవినింగ్ టైమింగ్స్ కాల్ చేసి చెప్తాను, అప్పుడు రండి. ఓకే మేడం. ఓకే.